is Bashir. He was not the only one who was affected by the bombardment on the factory. There were many others who had suffered greatly without being at all guilty. Nor did they do so through their own will. It was simply their fate, which destined their homes to fall into that geographical zone. طبعا الحدث الضربة دي كنا بنهدر في الميزان. أول ضربة افتكرناها لعبنا عليها، ثاني ضربة دي جات دان عديل وأنا كنت في البيت جوا رافي شاف الصغير، كنت بطلع ملابس أغسل بالليل. الدانة دي جات خشت بالأوضة قدت الأوضة وضربتني وكسرت الأوضة الثاني جوا. هنا والعربيه دي كانت واقفه، يعني حاجه سبحان الله، العربيه المفروض تتضرب لكن العربيه واقفه في نفس الوقفه دي، جات خشه بين العربيه والبتاع قدت البرندة جوا كسرت الباب وضربت الثلاجه ضربه مباشره جوا الموتور بتاع الثلاجه ودمرت المطبخ، والحمد لله ما ضربت الانبوبه بتاعت الغاز، حاجه بسيطه كده كانت حتضربها. في نفس الوقت البيت وامها كانوا واقفين جنب الثلاجه، المرة تقول لي خش جوا من الضرب، قلت لها اطلعي، بمجرد انا جريتها كده الدانه خشت جواها. But that cruel incident that happened due to the vicious Zionist animosity and conceit, the animosity which targeted Bashir and other innocent people, had actually removed the pretentious fig leaf which covered that pretentious state. That cruel state had always targeted the innocent civilians, using false humanity as a camouflage in which it had been begging within the international community for ages. It was a camouflage which it had dexterously woven and painted with false shouting colors that actually deceived the whole world. واحد يقول يا حباب انا بعرس بسبق اخواتي واخته هنا اخته اخوه الصغير، قال لما نتخرج هو اخر سنه له كان بيقول انا بشيلهم لما نتخرج، كان بيقول لي كده يا الساعه 11 الضرب 11 12 نص كده توفى. The Israeli planes, which as usual sneak secretly and turn the nights of the dwellers in the region surrounding Al Yarmouk factory into an unbearable, hellish nightmare. This was not the first time, and it does not seem that it is going to be the last. This outlaw state had violated all covenants and laws through this unjustifiable, inhumane aggression on Sudan. حقيقة نحن بعد الساعة 12 الحين قاعدين هنا نايمين، بعد يعني حوالي الساعة 12 ونص كده سمينا صوت ضربة يعني شديد كده، طلعنا برا على أساس نشوف الحاصل شنو، شايفين نور كبير خالص مولع هناك ضرب في الاسم شنو، بعد شوية كده سمينا صوت هنا الذخيرة طالعة طوال، يعني احنا واقفين برا هنا نشوف الحاصل شنو، طوال شفنا دانة كبيرة جاينا عديل كده جاينا، قلنا للجماعة معانا عملوا ساتر عملنا ساتر رقدنا، بس طوالي دقت في اسمه شنو في الأوضة هنا، حتى الزول اللي قاعد معانا قال له والله هنا ده ضرب بيد الجماعة دي، جينا ما لقينا المرحوم واقف في الوطن هنا، سو أساسا هو ما خاش على الأوضة عشان ما أفتح الباب داخل أولاده، أثناء ما الدقة هنا هو عمل ساتر في الوطن، طوال جات دقت هنا وخشت هناك ضربته في محله هو الواقف فيه ده، ما فتح الباب ذاته. Weren't the bloodshed near Port Sudan sufficient to quench the Israeli thirst?
so that the outlaw Zionist entity had to transfer its criminal operations into Khartoum, the Sudanese capital. It went for blowing up a Yarmouk factory, which was never suspected of manufacturing internationally prohibited weapons, even if the source of such suspicions were the Tel Aviv newspapers. أكدنا من وجود هذه الضربة بواسطة الطيران، ولكن لمزيد من التثبت أمسكنا عن الحديث حتى صباح هذا اليوم من المخلفات الصواريخ التي ضربت والأرقام التي عليها والتقنية العالية التي استعملت في التشويش على الرادار ساعة الضرب. التفجير اللي هو جات دانا وضربت في السقف وضربت في البيم، كسرت البيم، كسرت السقف، وبعد شوية نحن شعرنا بأنه في نار اشتعلت. فحقيقة الناس يعني الجيران هبوا وجو كسروا فعلا الباب معانا وخشوا جوا، ويعني ساعدوا في إطفاء الحريق وأخرجوا بعضا من العفش من داخل الغرفة. لنا سحيل الحمد لله، شي تراب وشي مويه، طفت النار الحمد لله. وذاك الحمد لله جزء طبق طار وقع والمكيف وقع والعرش طار، حيث الحمد لله والصبة دقت في صبة. حقيقة عندنا طبعا المسجد تأثر تأثير بالغ، عندنا حوالي زي 40 شباك من الألمنيوم اتحطمت تماما بزجاجة، وحسنا واحد شايل منها، والمسجد برضه تصدع بعض أجزاء منها والجدران، وكذلك الحقيقة طبعا كل البيوت هنا تأثرت تأثير بالغ، وبيوت الزيكو كلها يعني أي بيت فيه مروحة كلها المراوح كلها اتكمشت ونزلت، والسقوفات تحت البيوت نزلت برضه كذلك، وتصدعت الجدران، وكذلك كل قزاز أي بيت فيه طبعا قزاز اتكسر. طبعا ما بتقدر تتخيل اصلا المنظر كان شكله كيف، يعني يمكن كل الناس رجال ونساء واطفال وشيب كلهم كانوا يعني اي زول هرب من بيت ممكن خرجوا خلوا المنازل فارغه ومفتحه كلها وكذا، ولكن حصلت نتائج بتاعت اضرار كبيره جدا من جراء التدمير ده وكذا يعني. فيمكن حصرنا نحن كلجنه شعبيه قمنا بحصر كل البيوت المضرره، ويمكن كونا اتيام من اللجنه الشعبيه ومجموعه من الشباب معانا، جبنا كل المنازل يعني كل بيت بيت لحد ما حصرناه. الخسائر يعني انحصرت لنا في 267 بيت، ومختلفه هي حقيقه ما بين تصدع الجدران، ما بين بيوت اتهدمت السقوفات بتاعتها، في بيوت السقوفات بتاعتها اتكسرت، في الزجاج كثير جدا يمكن لشبابيك بتاعت غرف وبتاعت برندات اتكسر برضه، ايضا مراوح يعني وقعت كلها اتكسرت، مكيفات برضه اتكسرت. Even the outsiders know that Al Yarmouk is no more than a factory that manufactures ammunitions and traditional weapons, which according to international conventions are quite legitimate for any state that has its own sovereignty and a regular national army that defends its supremacy and land. It is quite evident that what the Zionist state does is a sheer violation of all international covenants, including common human rights and the international human rights law, since both seek to guarantee human dignity and to protect human rights. It is quite well known that international covenants prohibit random attacks on civilians and prohibit destruction of anything necessary for the survival of civilian inhabitants. It is also made necessary for carrying any military activities. All precautions shall be taken to minimize losses. It is even known that international covenants had called for adopting fighting means and styles that minimize losses among civilians. This is based on the 4 Geneva Agreements and Protocols, in addition to the laws approved by the United Nations General Assembly. However, Israel had paid a deaf ear to all these international laws and covenants. Time passes, but the Zionist state still practices its negligence and still refuses
to admit that it is wrong to wage aggression on a state that has its sovereignty without having common frontiers that might justify tensions between them. It also refuses to apologize for bombarding unarmed civilians despite the local, regional, and international community renouncing these acts. However, Israel never cared about that and kept practicing its vicious oppression and aggression. When its politicians started their aggression on Sudan, they were following the United States steps when it bombarded Al Shifa factory for pharmaceuticals in 1998 on account that it was manufacturing internationally prohibited weapons that came according to Israeli information. Former President Bill Clinton had admitted that. In his memories, he expressed sorrow for bombarding that factory, saying that it was due to misleading Israeli information. أول ما جات الضربة كنا نايمين برا بعد ما جات الضربة حسينا بالضربة قمنا طوال كنت طولت هنا أمي الحجة قامت طورتني وشالت الأطفال وقامت خشت بهم جوا. أول ما حسينا بالصوت بتاع الدانة جات ماشية بس قمنا طلعنا احنا تاني برا وجات حزة تقيلة شديد بس ما طلعتنا الأوضة وقعد والبتاع دي فقعت في الاتجاه كده. On 9 Israeli attacks preceded by an American one, blood was shed, corpses were thrown about, children were screaming, and all inhabitants were scared.